Hello, everyone. This is Brother Benson, and I'm joined with my good brother here. Miguda. Miguda, habari gani? Niko salama kakangu, niko Mhm, vyema, nashukuru Mola. mhm. Labda za kwako. Mimi niko vizuri, sijaona mabaya. Tunashukuru tu Mungu kwa maisha ambayo ametupatia sisi. Hiyo ndio sasa Hiyo ni tunashukuru. shwari kabisa, hiyo ni shwari kabisa. Mm. Hayo ni vizuri. Weekend yako ilikuwa aje? Leo ni Jumatatu, nimesahau sana. Weekend yangu naweza sema tu imekuwa vizuri. Hapo Mm, siku ya Jumamosi nilipata nafasi ya kwenda katika ibada na mm, kutubu mm, dhambi zangu na kuomba, na vile vile pia jana siku ya Jumapili nilipata nafasi ya kutulia mm, na familia yetu, tulitulia pamoja mm, tukichapa gumzo tukigaagaa yajayo. Sasa ni weekend yangu imekuwa vizuri ya mm, utulivu mpaka mm. sasa hivi leo. Au kupata nafasi ya kwenda kutazama mechi ya Premier League yoyote, ama kwa sababu timu yako haikuwa inacheza? Si timu yangu iko imecheza, ni ukweli, lakini sikupata nafasi juu unapata ni kama weekend iliyopita hatukuwepo na mchezo. Sidhani kama tulikuwepo na mchezo, lakini sasa sikupata nafasi ya kwenda kutazama mpira. Ni wakati ulikuwa tumechukua likizo. Ndio pia lazima uchukue likizo ya hizo mechi. Likizo ya unafikaa binadamu lazima upumzike. Likizo ya ubongo. Unajua, kuna rafiki yangu fulani anafurahia sana na anasema kwamba raundi hii Arsenal lazima wachukue Premier League kulingana na namba yao pale katika jedwali ya Premier League na vile vile wanavyocheza. Kuna dalili. We kwako unaweza sema vipi? Ni kweli ama bado? Kwa sababu tumebaki na mechi kama 8 hivi ama 7, 8 I think. Kwangu mimi kenye najua, mimi napendea rafiki yangu akifanya vizuri na vile vile napendea kama hata timu fulani ifanye vizuri, kwa sababu mimi sijaweka mambo na mpira kwa roho yangu. Sijaweka mambo na mpira kama ni kifo na pona. Kuna wengine ambao wamechukua mpira kama kifo na pona, vile vile hadi chuki. Unapata kuna mtu haizi nyoa nywele yake katika barbershop ya mtu mwenye si timu yake. Vile vile unapata kuna mtu haizi nunua kwa rafiki yake. Sasa mimi mpira kwangu ni tu ile wakati nimeshafanya kazi zangu nimechoka, ama wakati tusha brainstorm na wewe hapa hivi nimechoka. Sasa napata nafasi nzuri, naenda pale na napumzisha akili, napumzisha ubongo na relax nayo. Hiyo ndio mimi nimechukua mpira. Sasa yule mwenye anachukua kikombe si hoja kwangu kubwa. Cha muhimu ninapenda kusema tu hivi. Katika jedwali naona kama timu ya Arsenal wanafanya vizuri. Tena wao ni nambari ya kwanza, na pia nawashukuru kwa sababu ni muda mingi sana. Ndio wao walichukua, mwisho ilikuwa mwaka wa 2004. Na sasa mimi uzuri kwa sababu na unga mkono Arsenal wachukue hii kikombe ni kwa sababu hizo season 4 zimepita, wamefanya vizuri sana katika Premier League, na vile vile wamemaliza katika nambari ya pili. Sasa mimi ningependa wabebe kikombe kwa sababu unapata wako na timu nzuri, timu yao ni nzuri, na pia wako na wachezaji hodari. Unapata kama hiyo defense yao ni defense noma sana, na vile vile hiyo forward yao ni noma sana. Sasa pia walitumia pesa nyingi kununua wachezaji. Sasa hata kama wamebeba, ni wale watu ambao wamedeserve hiyo kubeba, juu wametia bidii, wamefanya kazi nzuri, wameunda team, wameunda club nzuri kwa hizo season 4 zimepita. Sasa hivi wabebe tu. Sasa mimi ningependa kusema tu kuna dalili, ukweli kuna dalili watabeba, lakini pia mpira ya kandanda ni mpira ya kandanda pia ni iko na vitu zake. Unaweza pata unapigwa na timu 3 na hivyo ndio umekosa Premier League, ama unapiga draw umepiga draw mara 4 na Premier League imeenda tu hivyo. Sasa hivi si sema ati watachukua, ingawa kuna dalili, na pia mimi ningependa wabebe. Sasa tuachie hayo maneno mpaka tukamilishe league. Okay, asante sana. Wacha nichukue nafasi hii kusalimia mandugu zetu Godia, Judith. Natumai kwamba
mko buheri wa afya. Miguda, labda kwa haraka sana, wewe ukipatiwa nafasi tuseme, ueleze maana ya shida, unaweza sema kwamba shida ni nini? Asante sana kwa kangu, swali umeuliza kwa njia ya kasi sana, swali nzuri sana. Sasa sijapata nafasi ya kujifikiria, lakini wacha tujaribu sana. Kwanza Eh, mimi kibinafsi kama Miguda nikiuliza mm, kwamba shida ni nini, mm, shida inategemea, na shida pia inalingana na pali wewe ulilelewa, mm, zile mazingira umelelewa, marafiki mm, zako umekuwa nao na vitu umefanya katika duniani. Kwangu mm, ningependa kusema tu shida iko, na pia si ati sijui, najua kuna shida, mm, na pia ningeeleza kwamba shida kwangu aswa shida mm. ni kukosa Kukosa. kukosa ni yule binadamu ambaye mwenye amekosa, pengine umekosa riziki, Mm, umekosa mamkuli, na mm, pia harakati ya kusukuma gurudumu. Sasa mm, hizo ni shida. Sasa unapata shida kuna tofauti. Kuna yule mwenye pengine hajapata mlo kwa mm, muda mrefu, na mm, vilevile kuna wale wenye wajapata mavazi, wajapata malazi, na kuna wale pia wamekosa hela. Mimi sasa hivi kwangu shida si malazi, shida yeah, si mavazi, shida si mlo. Mi shida mm, kwangu mm. ni fedha, ni hela. Ni Kama naweza hela. pata hela hii, mi niko Mm, tu sawa tu, juu mambo na kukula najua vile nitakula, mm, kuvaa nguo najua vile nitafanya juu chini nipate pesa ninunue nayo nguo. Mambo ya malazi, pale pa kulala naweza pata kulala, na pia mambo zangu hapa na pale za jisort. Lakini kama hela na pengine seme ajira, mm, napata kitu kama hiyo. Sasa mm, kwangu pengine shida ni tu ajira, na kuna mtu mwenye kwake ako na ajira, mm, lakini bado kati yake na mimi anaonekana mwenye shida zaidi kuniliko mimi mwenye sina ajira. Unajua kitu kama hiyo? ni Unapata kuna kweli. mtu ako na ajira, yeye ni Yeah. daktari, yeye ni Mm, mwalimu, anafanya katika civil servant, lakini tukilinganisha yeye na mimi, maisha mm, naishi, chakula mm, nakula, mavazi navaa, mm, zile vitu natumia kutembea, pengine yeye anatumia public transport, pengine mimi mm, natumia private, pengine mimi naweza afford kutumia senke, naweza tumia senke kila siku, lakini yeye anatembea. Sasa unapata kuna tofauti. Unaweza mm, kuwa uko na ajira lakini kuna shida, pengine wewe ni, kwa mfano wewe ndio first born, uko mm, na wale wanaokufuata, uko na jukumu la kuwasomesha, na pengine mimi sina jukumu ya kusomesha mtu yeyote. Sasa mimi napenda kusema tu shida kwangu ni kukosa, lakini kuna kiwango cha shida. Shida inalingana na wewe, inalingana kutoka kwa binadamu A na binadamu B. Sasa wewe sema ya kwamba kuna ile definition ya shida. na tunaweza sema kwamba umezungumzia jambo la riziki, na unajua riziki aina yake ni kukosa na kupata, zote riziki, kwa sababu unaweza kuwa naenda kutafuta riziki ukabahatika kupata, hiyo pia umeenda, lakini pia unaweza enda kutafuta riziki tena ukakosa kupata wakati ambao umeenda kutafuta. So riziki ni aina mbili, lakini wacha tukuje hapa kwa shida, kwa sababu jambo ambalo limefanya nikakuuliza swali hili, nimesikiza nyimbo fulani ama nyimbo tu mbili tu. Moja ni msanii mkongwe ambaye kwa saizi alishaaga, anaitwa Mbaraka Mshee, alikuwa anazungumzia shida. Lakini katika riwaya ama katika shairi yake aliandika kwamba shida haichagui wala haibagui. Inaweza kuja leo, kesho, mwaka, tajiri ama maskini. Hivyo ndio alisema kwamba shida. Lakini kuna pia mwingine akaimbisha tu, akatoa shairi katika kutumia neno shida. Akauliza bado kabla sijaenda, na pia Baraka Mshe akasema kwamba shida hizi ambazo tuko nazo tutaishi nazo mpaka siku ile tutakuwa tuna maisha yetu hapa duniani tutakuwa tumeisha, yani mpaka siku ile tunazindikishwa katika kaburini, bado tutakuwa tuna shida. Na huyu mwimbaji mwingine pia ametumia shairi akasema, akauliza kwamba hizi shida zitaisha lini? So kwa shairi ya hao wagwiji wa mashairi ni kwamba shida ni kitu ambacho tutakuwa nacho mpaka siku ile tunatoka katika, ama siku ile ambao tunazikwa. Pili, pia shida haichagui. Venye ulikuwa unasema, labda kuna kitu ambacho wewe unaweza kosa, unapata kama hicho ambacho umekosa mimi niko nacho.
So hivyo ndio nilikuwa nataka hivyo ndio sasa mimi kulingana na hizo mashairi ambayo mimi nilisikiza ambayo nikasoma nikasema kwamba labda niseme kwamba shida ni haibagui, haichagui na hata haibishi hodi. Utastukia tu imeingia katika nyumba. Yaani shida haina heshima kwako. Ni vizuri umeipapanua. Sasa naweza eleza maoni yangu sasa zaidi. Pia mimi naona hivi. Umesema shida umezaliwa nao, na wakati unaenda katika kaburi utasahau shida. Na pia mimi niko na mawazo tofauti. Ni ukweli wakati umeletwa katika ulimwengu, umeingia katika ulimwengu ya shida. Na kuna wale wanaingia katika ulimwengu ya raha. Inalingana na familia ambaye umezaliwa. Na pia huwezi andikia watu barua ama notice ya kwamba mimi nafaa kuzaliwa katika familia ya Uhuru Kenyatta. Haiwezekani. Unajikuta tu uzaliwa kwa familia yenu. Sasa the best thing you can do, una appreciate the fact that uko katika ulimwengu. Lakini kuna pale unaweza penya na hii shida. Acha nikwambie. Kwa mfano sasa hivi, kama mimi kijana mdogo sina ajira na sina hela. Lakini kuna zile mambo vijana hupenda kufanya ambazo zinaharibu hela na pia zinaharibu maisha ya binadamu. Kwa mfano, unapata kuna vijana wamejiunga na dawa za kulevya. Na kuna pia vijana wamejiunga na mambo kama wanaenda katika vilabu, wanalewa, na pia wako na mapenzi, hizi mapenzi ya kiolela mingi sana. Sasa kwa mfano sasa hivi upate msichana umfanyie mambo yake yote, na pengine uko hata kama wasichana 6 ama niseme 3. Hao wote unawashughulikia, unawapatia kodi ya nyumba, unawapatia gesi, unawapatia pocket money, unawasonga, unawabaya manguo, unawapeleka out na lunch. Sema kitu kama hizo. Na vile vile pia unamwalia mavazi. Hapo pia wewe unapenda dawa za kulevya, juu hizo dawa za kulevya wapeni watu bure. Unapata lazima utumie pesa yako. Sasa unapata kitu ya kwanza unaharibu maisha yako kiafya kama kijana mdogo. Kitu ya pili unajiingiza umaskini ukiona hivi kwa macho yako, juu hii kidogo ungekuwa nayo ungetumia, tuseme ungesave ama ungenafanya na some investment hapa na pale. Juu kuna hata watu walianza na, tumeambiwa ati wengine walianza na kuku, wengine walianza na mayai, na saizi wao wamekuwa marais wa taifa. Sasa unaanza na vitu vidogo zako. So sasa kuna vitu zingine. What I'm trying to say, let me speak in English. What I'm trying to say is that there are some problems that we can avoid as young people, even as old people, because there are some activities that we are engaging as young people that actually, instead of helping us, they're destroying us. For instance, the issue of drugs. The issue of drugs first will destroy my life. Secondly, it will make me not to have even a penny in my pocket. And if I have so many girlfriends around, moving around, I have to sponsor them. Like you'll find that most of the ladies, of our age, they are not working. So most of the time, you're the person paying their rent. You are paying for them some foodstuffs, and also you are taking care of their beauty. So by the time you are doing so, 3 of them, 4 of them, it means that you are not doing anything productive to your life. You are only investing other people. So at the end of the day, when you are crying that you are poor, or you are crying that you are suffering, there are some suffering that we are the authors of those sufferings. Are you getting the point? There are some suffering that you cannot claim that because we are on this planet Earth that we must suffer. No, you can avoid suffering. You can decide not to suffer. To me, I want to say that suffering and also problems, sometimes they are our decisions or our choices. These consequences are a result of their choices. There are some people who have decided to live peacefully. They have not engaged into drugs activities. They are not engaged into relationships which are unhealthy. Maybe they have one partner or they don't have any. So instead of investing too much outside than for yourself, you can end up, Bro Benson, in this life, what I've learned is that you can plan for yourself, that there are things that you can be principality, that, okay, as for me, you will not see me doing so and so. So if you don't do those things, I won't spend on them. What does not benefit me, I don't spend on it. So even before we claim that the fact that we are born, we must suffer,
there are some sufferings that we can avoid. All right. Thank you so much, Mr. Mikuda, for that. And maybe last one is kwa Kiswahili, usiwaze urithi wakati unauguza. Hiyo pia ni umeuliza kwa haraka sana, lakini wacha nijaribu. Leo umekuwa ile mwendo wa ndege. Unajua wakati unapoguza urithi, unajua kwa mfano urithi, kwa maana urithi ni kitu ambaye si yangu. Kuna yule mwenyewe mwenye alifanyia bidii, alifanyia kazi, akaiweka sehemu. Sasa mimi ni yule mtu mwenye amekuja tu kurithi. Kwa mfano, nimepata kwamba sijui alitumia mbinu gani kuweka hizo mali. Sasa wakati naiguza ya kwamba mimi ndio nitarithi hii mali na niko na mawazo. Unajua wakati unafikiria ya kwamba okay, ni hii mali ni yangu, lakini mimi sasa nishapanga nataka kupiga sherehe. Unajua unawaza mimi nishapanga hii mali, pengine hii mali huenda ukakosa kuikula. Unapata kwa mfano umeenda ziara zako, kwa bahati mbaya ukapata ajali ukakufa, kwa bahati mbaya ukapata ugonjwa ukakuwa bed rest for the rest of your life. So you understand what ya kwamba usiwahi waza wakati unapoguza. Inamaanisha kwamba ngoja kwanza ukaipate ikue yako. Sasa wakati ni yako ambayo bado umeacha kuiguza, hapo unaweza ipangia sasa ya kwamba okay, ni yangu sasa, wacha nijifanyie nayo kazi. Lakini wakati unapoguza tu hivi hajafika kwa mfuko yako, wachana nayo. Asante sana. Sasa wacha nikupatie maoni yangu. Hiyo yako pia iko sawa, lakini unajua kuuguza wakati labda tuseme uko na ndugu yako ambaye labda umesema hapo vizuri kwamba saa zingine labda ukapata ajali ukawa uko kwa kitanda. Sasa inamaanisha kwamba utakuwa unapata usaidizi kutoka kwa mandugu zako na madada zako. Sasa wakati unachukua ama wakati umechukua jukumu ya kuangalia kwamba baba yuko vipi, usiwahi kwa wakati kama usiwahi waze kwamba huyu aikafa mimi ndachukua urithi. Unasema ile shamba yake iko kule Migori mimi ndaichukua, lakini unamguza bado, lakini ni mgonjwa unamsaidia. Lakini wakati ambapo unamsaidia lakini wazo lako lote lipo pale, unasema kwamba huyu Mungu kamchukua, basi urithi wake mimi ni kama mimi ndo naichukua. Uko na hayo mawazo yako yote hujaweka kuhakikisha kwamba ndugu yako ama ndugu yako, babako na hizo wamepata huduma bora kutoka kwako, lakini wewe uko na mawazo tofauti. Umepata hiyo? Nimepata hiyo tafsiri yako vizuri sana. Okay. Thank you so much, Mikuda, for taking your time to be here with us. I know there's a lot that happened during the weekend, especially we will go to Siaya, where PS Olunga was having homecoming, and it was attended by the executive and the members of parliament, especially from Luo Nyanza. To be precise, those who are for 2-term, and Ida Odinga also was present. In the midst of Ida Odinga giving her speech, there was some heckling. I don't know who made that. And also I was reading some post here from one of our guys. I think I've hosted him here at one point. Wakili Okayo Joshua was saying how there was money that was given 1 week prior to mobilize youth, running from 200, 400, including, you mentioned some leaders there, including the PS also. Olunga had to give some money to mobilize. So there's so much that was happening. But something that was very important, Miguda, maybe if you can weigh your thoughts, why do you think James Orengo missed the occasion? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, maybe James Orengo could have missed occasion. There might be very many reasons why James Orengo
miss occasion. First, Mm. Orengo currently is not in the same camp with the Oburu team, and Orengo currently is not pro broad-based government. But remember, the host was a PS in the broad-based government. The host was a PS of William Ruto. The host is a PS who was made by Raila Odinga and the ODM fraternity. Orengo currently having a divergent opinion with the ODM brigades, the one led by Brodinga. There were some reasons that first we might find out that maybe he was never invited. There was no invite by the PS Ologa that because of the divided opinion, we don't have business to invite him. And also, the issues which were being discussed there more so. The homecoming, we have discussed here that why do we need to have homecomings? What are the purposes for homecomings? Or what are the reasons for homecoming? Because they are not impactful to the common wananchi. But having said that, I want to say Orengo could be missing in action because of the current political dynamics of the country, current political stand taken by Orengo, and also Orengo by the business because I believe that he was never invited. Because you know the people who are there, people like Gladys Wanga, could have not invited Orengo. People like Oburu, they don't want to see him around. They cannot invite him. They have made some funny names about him in that region. And I'm glad because most of the time they discuss Orengo in their meetings. Even yesterday they discussed Orengo. So, and Orengo also sometimes is someone who decides what to do. You can't decide for him. So, based on those reasons, I think that is why Orengo was missing in action. And the fact that the host also wanted to make it clear to President Ruto that his home ground is broad-based. So maybe Orengo could have come with the pro anti-broad-based youths chanting one term in that meeting. So that's why they had to keep him off of that meeting. That could be my view. Okay, thank you so much. And that is actually that is true. Something that we have to agree, that was not a state function. That was just an invitation to come and do homecoming. So I don't think that Orengo could have attended because it was not a must. Then secondly, we are looking at also political dynamics that you've talked about 2027. We know very well that Orengo is not in the two-term camp. So he decided to give them that opportunity so that they can enjoy their time singing their broad-based government. But also, I think Orengo also might have feared for his life because remember, a day prior to that, I saw on his handle where some of his aides were arrested, and he was saying that some of his aides were arrested. So that one also gave him a clear indication that things are not going to be good. And again, also remember where Junet Mohammed and Gladys Wanga are. That could have been a stage for humiliation for Orengo. And you know on how they talk, because you can even see Junet Mohammed say that ODM ya sasa si ODM ya zamani. ODM ya sasa inataka power. And that begs the question, so what was ODM before this? What was ODM meant for? Were they not looking for power even when the Raila Amolo Odinga was running for the presidency? What were they looking for? First, before I respond to the question whereby Junet Mohammed said the current ODM is a different one, whereby they are looking for power, not the other one. Mm-hmm. I want to concur with my good friend and Joshua Okayo, the young man. Yeah. Okayo Joshua has just said the truth, but now he has reduced the figures to 200, 400. People are being there is no meeting, Bro Benson. Like I told you, me I was ignorant before. Me I knew that when people are demonstrating, people just come out willingly. It is not being mobilized, and I knew that whenever there's political party before, people just come out genuinely and assemble. Little did I know later that nowadays, even the demonstrations were used to be sponsored. Even those demos you used to see in the television, there were people who were mobilizing them. And Babu also confessed that all demonstrations in Nairobi, he has been organizing them. So, right now, I'll not be surprised when I'm told that people are given money. That has been a norm. That
you can be genuine and honest. Come Yeah. into the street that, okay, because people are protesting against finance bill, let me Mm. come out because it affects me. But you Mm. don't know that the people who are leading from front have been Front paid to do so. to do So so. that thing must be told the young people and the youth. Just like me, I never knew that thing do happen. So I think many people don't know all these things you are seeing, demonstrations, those things Mm. you are seeing like rally meetings. These things are being mobilized. Yeah. These things Yeah. are people are being paid. There are people who are being paid, so they come and lead from front. So you think that you can get into something that you don't know where it comes from, where it's going from. You don't know its origin. So Mm. to the young people, before Mhm. you come out to demonstrate Mhm. objectively or Mm. to demonstrate faithfully, Mm. try to understand that is there any politician behind this thing, or is there Mm. any elite behind this thing? So that one is correct, and I support that person. The issue All of right. ODM, Yeah. Okay, go ahead. the issue of ODM now want power, and Mm. even this power they're talking about, people have been asking, which power are they talking about? Are they talking about comrades power, or are they talking about Paka power or power tab? You are so we don't know which power is this that they are discussing. Is it Eh, Paka power? Is it power mm. tab? Is it comrade power? But they Eh, tell you they want eh, 50-50. Then if you have to say if it is 50-50, mm. and it's very clear that they are not going to get running mate, how Mm. is it going to be 50-50? So Yes. I believe that it's just a political narrative being Mhm. driven into Mhm. ODM stronghold to make Mm. their supporters to be happy or to keep them busy, to So, engage them. They can have okay. something to talk about that power, to attack a power. As times goes by, so as they Mm. end. So these are things we have seen before. There's always narratives. There are Mm. always slogans. So Mhm. they keep fan base, yeah. Like Mm. we, the fans of Premier League, we Yeah. have different slogans, yeah, ya kwamba next Ne season, you see, Arsenal next season. So this season they should take it. That's Okay. why I was praying for them to take this season so that we can stop that slogan of next season, next season. So Eh, this issue of tunataka power, mm. those things are not even rational, because if you ask them, what are you talking about? What are you What talking is about? power? Mhm. Do you mean that right now Mbadi is not a CS for treasury? Do you mean that right now Wanda is not a CS for energy? Then which power are you talking about? Which one is Mm. left out? Even Oluga is the PS for the health. So those are just nonsensical statements in politics. And the ODM original one, Mm. the conception of it was first to defend the rights of the people, and that's Mhm. why they say they voted no in 2005 referendum. Yeah. As they have been coming year by year, they Yes. have been fielding presidential candidate. It means they have been in the race to get power. So it's the same audience. There's no difference here. The difference is the Yeah. current ODM for Oburu Odinga Yeah. is not pro people like the ODM we used to know. Yes. All right, thank you so much. And now we are seeing the absence of Orengo, and we also saw Mama Ida attending this. Um, uh, does this one will add value, especially to the Ruto's battle for the Luo votes? And you had Mama Ida Odinga was thanking Ruto for being with them or being with her during the trying moments and this moment in time. Do you think Mama Ida attending that is a big significance, especially to President William Ruto and to the two-term factions? I have a preserved opinion for my own. Mm-hmm. What I want to say is that I'm entitled to my opinion. Yes, sir. To me, I Mm. believe that Ida Odinga, Mm. she is not a politician. Yes. Ida Odinga was the wife to a politician. Yeah. And I also believe that Oburu Odinga was never a politician. Oburu Odinga was a brother to a politician. The fact Mm. that I'm a politician doesn't make my bro and my wife to be politicians. Mm-hmm. They are just part of me to assist me as my wife and my brothers. But I'm unique in my own ways. Mm-hmm. Raila was enigma in his own ways, in his own rights. That's how God made him. That's how nature made him. That's how he was. So there's no point in life. We can have someone who is better than him, but we cannot have exact him. We can have Mm. someone who is maybe lesser than him, but we can't have exact him. So Ida Odinga to me doesn't affect any politics in my view. Okay. Oburu Odinga doesn't influence any politics in my view. What I want to say is that Ida Odinga, in my view,
she's still in the mourning period, you understand? They have lived longer life with Raila from the time she was married until Raila demise. Of course, they have been through ups and downs, detention, single at one point, then they come back together. So they have been in these trenches with this Raila. According to me, she's still in that mourning period because she has lost someone who is close to her, someone who was her lovely husband. So as they are still in the mourning period, she embraced everybody. You get the point? Yeah. She embraced everybody. She embraced Uhuru Kenyatta. When Uhuru Kenyatta came the other day, she welcomed Uhuru Kenyatta. And in fact, Uhuru Kenyatta celebrated Raila as Shuja at the graveside. The same Ida Odinga welcomed Kalonzo and said the relationship between Kalonzo and Raila cannot be wiped away by anybody. The same Ida Odinga welcomes Ruto. So to me, Ida should not be blamed or Ida should not be in the mix because she's mourning her husband, she's in the mourning period, and as nature dictates it, you have to welcome every visitor into your place. So if you can buy the idea that because she was in the present is the presence of Ruto, that now Ruto is going to get lower votes, that is very wrong. The All right. same Ida next week Yeah. she will be with Kalonzo. The other year she will be with Uhuru Kenyatta. So me, I want to make it clear that Ida Oburu does not influence the political base of Raila. Raila was enigma in his All own right. rights and in his own uniqueness. Okay, before we jump into another question, is that Azimio la Umoja party leader Kalonzo Musyoka announces the termination of Suna East lawmaker Junet Mohammed appointment as a leader of the Azimio coalition party parliamentary group, replacing him with the Super M Omondi Karoli. That is one, and is also the one that Azimio shake up Junet out as Omondi Karoli named a new PG leader. How is that one going to happen? That one can happen because you understand that already ODM is in the broad-based government. Yeah. So they are not in the minority side. They have jumped, they have crossed over the house. So the people who are remaining here, who are putting the government in toss, is the people like Kalonzo, the wiper, and some ODM who have not crossed. So, but I like how they have done it because you find out that United belongs to ODM, but he has crossed to the other part. Karoli belongs to ODM, he has not crossed. So they have just retained that seat to the ODM people. And Karoli Omondi being ODM person. At the same time, they have replaced Junet as the SG for Azimio with Karoli. To me, why I'm saying it makes sense is because you cannot be our SG and you cannot be a minority when you are advancing the interests of the government of the day. So the same way they relieve Sifuna to handle issues of ODM so that he can oppose outside, not within. In the same way, they have relieved Junet to go and advance the interests of Ruto into the majority side, at the same time to go and advance the interests of Ruto in ODM, but not as Azimio are or not in minority, because in minority they have nothing to do with William Ruto. Okay, and you know, it is quite much interesting, especially when you come and looking at these are the lawmakers, the people that we believe that should be those who go to the August out and make these laws and make sure that the people follow these laws, and the same people who sometimes violate the same laws that they've made. For instance, when the idea even of naming Junet Mohammed or even ODM starting to have working arrangement with the government of the day, some of the constitutionalism and the constitution were questioned. And they say that there are even some committees that they should not actually be chairs, or they should not chair those committees, because you are advancing the policies of the government for accountability purposes and for the democracy of parliament. It requires that, but they ignored all this. So do you think what has really happened today by Kalonzo has done, especially to terminate or to tell Junet should not be the minority of the Azimio, is going to happen, bearing in mind that he's working with the government? That's why I said that
there's no problem because what they have done, there's no issue because they have just done the same thing they should have done in accordance with But the law. but will But Junet and will accept that? he will not accept, even remember Sifuna has not accept to be relieved from the duty. Mm, But there are some things that must move on. What I know. mm, First, I cannot force issues that Karoli must go and sit in the minority seat, yeah. or I cannot force issues that Karoli Junet must come and also sit in the Azimio meetings. Yes. So there are things that will just be overtaking, events will just overtake by the time as we move forward. And Mm, also, you find that there are things that have been pronounced, even that Azimio was the majority by the court. yeah. But you also have to analyze politics in real action. Yes. There's reality and there's also theory part of it. So Mm-hmm. theory can be understood very well, but in the real action, things Mm-hmm. don't work. Like you understand the issue of electoral justice. You know that elections should be free, fair, transparent, Mm-hmm. verifiable. But in the real action, elections is never free. Mm-hmm. Election is never verifiable. So as a politician, you need to be thinking outside the box. Yeah. As you Okay. think constitutionally and also democracy, rule of law. But there are opponents who don't subscribe to constitutionalism, they don't subscribe to democracy, they don't Uh-huh. subscribe to the rule of law. How do you want to play with these people? And these are your opponents. You are in the pitch. So sometimes I can say it is properly constituted, Mm-hmm. properly argued, Mm-hmm. properly determined by the court, but the real action right now doesn't happen. That one I have to agree with you that it can be the way we want it to be, or the But way law want it to be. yeah, But in it. the real action, it is Mhm. not the actual thing. It's a different thing. Yeah, and that is something that it is quite much interesting, especially with the lawmakers. Sometimes they go against the laws that they make when they feel like, and decide to obey those laws when they feel like so, because they are in power. Because like in a normal circumstances, or in a situation where everybody understands that immediately you start to advance the agenda of another political party, yeah, you know, you should at least move to the other side and leave those who should put you under accountability. But that is something that is for another day. So we will be waiting to see how the ODM especially is going to respond to what Azimio has done to Junet Mohammed, whether they will allowed to leave that seat, or the matter will go to court. But court already made a pronouncement. Actually, Junet was supposed to be the majority leader based on the pronouncement that was made by the courts. But I can remember when that pronouncement were made, they called a press meeting, and for that session, they were saying on how they are going to occupy, and I think it was like a political uh, play in the gallery to say how serious they are, but like at the end of the day, nothing took place. Now, Miguda, let's go to Mount Kenya, of what happened yesterday to Rigathi Gachagua and Kindiki, because there was a confrontation, and there's this fight, the battle, who want to be the supreme of Mount Kenya. Yesterday, the eight of Kalonzo Musyoka and Rigathi Gachagua were ejected, especially from the church where Kindiki was supposed to, or Kindiki was also invited to be. And from the information that is there, is that like especially the opposition, were not invited, but Kindiki was invited. Why did the opposition wanted to get crushed? There, I have to blame opposition. Yeah. At the same time, I want to blame Kindiki on some Mm-hmm. aspect. Mm-hmm. First, like we have said before, if Mm-hmm. you have your meetings, you Mm-hmm. have your own assemblies. Yes. People should not invade, Yeah. should not get crushed. Mm-hmm. Just you can organize. There are many churches in Mount Kenya. The Mm-hmm. fact that Kindiki was having a church service with a Yeah. particular audience, you can Mm-hmm. as well plan even the neighbor sub county or Mm-hmm. neighbor ward. You can have Mm-hmm. your people. But this issue, sometimes, like I've told you, we are dealing with politics in real action. Mm-hmm. Sometimes you need also to
meet on one-on-one with your opponent, confrontation. Those things are needed in politics so that you can have something to discuss on. And also you can gauge, you can send fear to your opponent that most of time, government has been invading opposition's rallies. So today, if you have your rally, we are coming to invade your rally. So it can be a tit for tat. You invade my rally, I invade your rally. So that one can be one of the strategy in politics, that if anytime I have my meetings and my assemblies, you send police and goons to interfere with my assembly. So even me, I will not allow you to hold any assembly in my stronghold. That one can be one of the reasons and strategy. So okay, because the other time when Kisii you invaded us, you today you're Mount Kenya, we must invade you people. That is number one. Number two, I want to blame Kindiki also that even if people are invading you, there's no need for you to start self-defense or start to fight against each other, because they can join you, but you couldn't allow them to speak because you are the one controlling the show. Yeah. But there's a problem. If I am the government, I'm having my rally, and in the midst of the people, I'm having the opposition. Or in the church, maybe the reverend or the bishop might be liberal and allow everybody to speak because of the stature of God. Now, because God is liberal. So you find out that if that meeting was intended to be attended by the government have their issues and their agenda. Maybe they have gone there to sell government policies and agenda. But we understand when they are given opportunity for the opposition to speak, they will contradict whatever Kindiki says. So that might be the reason why they have to have that rift. Okay, thank you so much. And for that clarity, because I think one of the bishop of Methodist Church was being ordained, and when you look at the religious leaders or the religion and politics, it seems that they go together. Because why should a leader say that so and so was not invited, so he should not attend, and they had to be escorted out, especially the aides of Kalonzo and Rigathi. But at the same time, I feel it was a very good move, especially to do that, because you know how confrontation could have been. I don't think like it could have been chaotic in that place. What do you think about that? Because you know, um, maybe Rigathi could have spoken, Kalonzo spoke, then Kindiki was supposed to go, and Kindiki was to maybe speak last. And you know, the political octane, the high political voltage that we have, the exchange between Rigathi Gachagua and Kindiki, what could have that scene be? That scene could be, I can say it could be more of funny moments, or it could be, but I don't think it could be chaotic, because wherever religious congregation are, people tend to be a little bit lenient to each other, No, because we've not. their These presence. politicians, Meguda, these politicians are not. They do not have decency, especially when they go I'm to church. saying the congregants, Yeah. not politicians, because the presence of the of God. Let me say that. Okay, what I want to say is that religion and politics, in my view, religion and politics seems to be equal, because religion is about the people. How many people do you have? How many Yes. people do you control? How many people can you manage? Politics the same way. Do you have the people, the crowd, like a correlation? Because if you don't have the people, there's no worship there. If you have no people, there's no politics there. So just like in the religion setup, Christ, the Nazarene, we as Christian who are following Christ, as they used to have the inner circle, the 12 disciples. There were some people who were given duties, and also there were massive followers. Even us today, we are following him. Same as politicians, religion, whereby politicians, some people are having their errand boys around, and also their boys are each followers. So in the congregation, the bishop might be the owner of this congregation. Yeah. Now the politicians want to claim that we are allied to bishop. Bishop, you must give us your people. These bishop's people belong to us. No. These bishop people belong to Kindiki. No. They belong to Gachagua. So in that rift, I think, is whereby
it's complicating. But all in all, what I understand is about they were scrambling about the people, that these bishops people does not belong to Kindiki. They belong to us. Therefore, we must go and invade that Kindiki's meeting with the people. Yeah. All right. And when we talk about on how now when you come to these churches, I think like they've even made clear marks on or clear lines on who they want to associate with and who they don't want. But I don't know whether they consider the opinion of the congregants, because like you cannot. Do they consider those opinions? Let me tell you one thing. Mm-hmm. They don't consider the opinion of the congregants. At the same time, you know, there is a criteria in the setup of churches and maybe media centers. They are officials and they are congregants. In the official setup, corruption is being practiced. There are exclusivity, discrimination, even in terms of appointing leaders in those churches, SG, maybe church board members. There are a lot of discrimination, a lot of corruption going on. But the congregants are not aware, because my work is to come to church on Sunday or Saturday. I worship, I gave out my tithe and offering, I go back home. So when they are now meeting, they want to distribute this fund to the pastors. At the same time, when they want to do their selection amongst as their level as pastors to be the SG, whatever, there is discrimination, there is corruption. There are a lot of things happening in the church. So when you are telling me that, do they have the consent of the congregants before they take a certain direction? They do not. They don't have. A pastor or a relevant or ever bishop will have an association personally with the politician. So he will even tell the politician, come on this date, I'll have the people by you, you address my people, I'll give you the podium. So that is what they are doing. They are not taking the consent of the people. And let me tell you, there are many people who are worshiping, very genuine, but they don't understand what is happening at the apex. There are a lot of things that are happening at the apex, to an extent that you can say religion or religious leaders, they are the same like politicians. That's a fact. And if you go deep into the Bible, you find where even Jesus describes them as not the people who are subscribing to thoughts of God. They are subscribing to the thoughts of the world. And if you look at the Deuteronomy, I've just forgotten the chapter and the verse. God pronounced very clearly that do not love the world and the things of the world, because anybody who love the world and the things of the world, the love of the Father is not in him. So that's our religious leaders. All right. They love the world and politicians. Okay, thank you so much. I'm seeing our good friend Shaima is here with us, and she's Mama Ida was echoed in Siaya, and they will not believe. Yes, it happened, and I think also there was a lot of mobilization, especially in Siaya. Did you guys remember William and Rigiji went to mosque? Do you guys kuna siku walienda mosque kweli? No, I've never seen them going to the mosque. Majority of these politicians, I've never seen them going to the mosque to preach. I don't, or to worship. I do not. So Miguda, we've talked about that, and some people also were having this notion that what happened by Rigathi Gachagua. There was a time they went to mosque and they were praying. So I think that's what I was saying. They were time Ruto and Gachagua went to mosque. So when they were praying, Gachagua did not close his eyes. he was doing what we call checks and balances to President Ruto. I'll send you that clip. I'll send you after this show. Hebu nitumie nione msimamo habari gani? Ndugu yangu Benson, mimi niko salama, sijui wewe na huko. Niko vizuri. Leo umekuja kuchelewa bana. Ulikuwa bwana wewe,
bwana we ukiangalia kwa mbali hapa, ngoja niweke kamera kidogo. Ukiangalia kwa mbali hapa waona tunatoka shamba. Waona bwana, ndio mida hii tunatoka shamba, waona bwana. So ndio naweka silaha sasa hivi. Asante sana. Hebu tuseme, hebu nisaidie hapa. Tuseme kama mtu amekuuliza, kwa mfano mtoto amekuuliza, baba, hebu nielezee maana ya shida. Wewe unaweza kumuelezea vipi, ama maana yake ni nini shida? Maana ya shida ina maana mbili au tatu hivi. Okay, hebu tuambie. Maana ya kwanza unaweza nieleza jambo bwana mimi, lakini kawa mkaidi na mbishi, sema kwa kweli bwana msimamo ana shida kweli kweli. Yani ule ukaidi, yani kutojali vile ni yani mfano kama huo. Sasa unaweza liweka katika hali ya utani huo, lakini vile vile kuna shida. Maana ya pili sasa, hali ngumu ya maisha, hali ngumu ya kiuchumi, hali ngumu ya kifedha, hali ngumu aidha sasa ya ugonjwa, hela ngumu, yani hakika aidha ya janga fulani hivi, yani hiyo tunaweza tukaita pia ni shida. Lakini vile pia kuna shida ya mara tatu. Labda pia unatafuta kitu kwa fujo na kukipata, yani kwa tabu ile kwa muda mrefu, pia unaweza sema kweli hakika bwana kulipata jambo hili shida kweli kweli. So shida inatumika katika muktadha kama huo, lakini kwa kweli kimkutadiwa ile maana kubwa zaidi, basi ni haswa kumaanisha ugumu wa maisha ama janga ama tatizo lile. Asante, sio kama nimekujibu, wala pia watu wa comment pia wachangie. Unajua sote Waswahili tu. Unajua umenijibu na pia ikaniletea maana sana sana kwa wale ambao kama ndugu yetu hapa Migudo. Unajua ni watu ambao wamependa kutazama mpira na ni wale ambao wanafuatilia sana mpira ya Uingereza pale. Saa zingine kunaweza kuwa na mchezaji hodari zaidi. Sasa unajua harakati ya nyinyi kupiga gunzo mtaani, nasema kwamba huyo mchezaji huyo shida bana, shida kwamba ni hodari, kwamba akipata nafasi pale karibu na goalkeeper atatingiza nyavu, si ndio? Huyo jamaa shida huyo. Shida ya uzuri. Ama Miguda, wewe unasema vipi? Ni mbaya. Ni huyo jamaa shida bana, mbaya huyo. Huyo jamaa ni mbaya, akipata katika lango la timu fulani anaingiza huyo jamaa. Huyo ni konya katika lango la Arsenal. Sawa. Sasa msimamo, jambo limefanya mimi nikakuuliza maana haya ni kwamba nilikuwa nasikiliza leo wimbo wa Baraka Mshe Shida, nikasikia utunzi shairi yake, vile vile pia nikasikiza moja ya Mbosso pia kaimba shida, na watu kuna mahali ambao walikuwa wanakutana katika mashairi yao. Baraka Mshe alimaliza kusema kwamba hakuna siku shida itaisha dunia hii, mpaka labda tuseme siku ile utakuwa hakuna kitu kibaya sana kama shida duniani. Haichagui, haibagui. Unajua ni mpenzi wa hizo nyimbo, yani unanikosha moyo kwa kumtajia Mwishe. Anyway, endelea kaka. Na aibishi odi, lakini ule msanii pia akasema kwa alikuwa analia, anasema shida zitaisha lini? Sasa ndio maana nikakuuliza mambo ya shida, kwa sababu sasa inamaanisha kila mtu tunapitia shida mbalimbali, ambapo si shida yako si yangu, shida yangu si yako, na labda kuna wale ambao Mungu amewabariki na fedha, lakini bado kuna matatizo na shida ambao wanapitia.
Ndio hayo. Sasa wacha tukuje kwa mada ya leo, kwa sababu naona kama hata muda wangu kama inayoyoma. Ndaanza na wewe. Kuna fununu kwamba Ababu na Mwamba, kuna hizi ni fununu na tetesi, hazijahakikishwa, lakini ni fununu na tetesi kwamba Ababu na Mwamba ni kama mtu ambaye anataka kurudi ODM, na kirudi ODM apatiwe hiyo SG, na hiyo itakuwa ni kiboko ya Sifuna. Wewe hapo unasema vipi? Asante. Siku zote nasema mpamaji achi kutapatapa. Yeah. Na huku kwetu na msemo wa bibi yangu anasema ile ndoo ile ikishavunjika, ikishatumika ndoo ya maji ile ya plastiki ile, basi kwetu huwa tunasema ni bebe, tunaliita bebe haswa huku kwetu. So nyanya na msemo anasema likishaharibika kama vile, chukua basi ulihifadhi kwenye uvungu, kwa maana lile gunia unalizolea taka basi huenda likapeperushwa na baridi, kisha ukakumbuka, niliweka mimi bebe langu kwa uvungu, basi siku hiyo likawa limezumbua kazi. Kwa maana hiyo nafanisha hiki kisa na Ababu na Mwamba, lakini vile vile na serikali yetu ilivyo. Kama awali ya yote nitasema kwamba hii ni serikali ilianza na revenge. Mfano hai ambao nitautoa wa ukweli bila kuogemea upande wowote ule ni kwamba wale jaji 6 tuliwaona, wale waliokataliwa na Uhuru wakipewa kazi mapema. Nao nafananisha hiki ambacho ni cha Ababu na Mwamba, aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, kisha sasa hivi kuregeshwa kwake ni kwa sababu ya kuleta ule mvuto angalau uliokuwepo wakati ule, lakini vile vile pia kunusuru hidau ambalo linaelekea kuzama ufukweni kutokana na kasi ya huu bwana na jinsi ambavyo anautema umati akisawasawa. Kwa maana hiyo yote hii tu ni kulibandika. Naweza nikafanisha kwamba ni nguo ya zamani hiyo iliyochakaa, na hata ukibandika viraka ni uongo, haiwezi kuwa mpya. Kwa hiyo uacha wafanye kile, mimi sina shaka, lakini si kwamba labda pengine kitaimarisha swa ODM ambayo inaonyesha kiuhasilia kwamba imegawanyika swa pande mbili, na hususan wale ambao ni vigogo, akiwemo Anyang' Nyong'o, akiwemo mzee wetu Orengo na baadhi ya viongozi ambao haswa wanaweza kusacrifice na kusimama na chama kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo kuja kwa Ababu na Mwamba si kwamba kutaleta mvuto wa hawa viongozi ambao wanatija katika hili, but ni kuleta tule kwamba kubabaisha kwamba tumempa tena, tumembegesha upya tena yule ambaye ni katibu wetu wa zamani, yani tumefanya favor kubai sympathy na kujiongezea labda kiumaarufu kidogo kwa wachache wale ambao wataliona labda hili linatija. Mimi nitafikia hapo kwa swali lako, lakini awali ya yote ni wasalimie ndugu zangu upande wa comment section na ndugu yangu hapa upande wa pili hapa Miguda, kwa sababu nimeingia kwa munkari na kutema ndio tunacho, lakini nikaacha salamu. Wanisamehe kwa kuchelewa kuweza kuwasalimia ndugu zangu wale ambao na asante. Nadhani watakuwa hawana budi, watakusamea. Shaima, kuna uwezekano, there's a possibility, because politics is not gambling. It is a way of maybe killing the popularity, because if you look at it keenly, the Omanyo being appointed or being given the role of a SG, that is not creating no traction. And politics is about balance or balancing you off. The only way that they can balance Sifuna is to bring somebody whom they deem is stronger than Edwin Sifuna. And how are they going to do that? Because they're looking at even Western Kenya. How can we not lose Western Kenya? You know? And by bringing Ababu na Mwamba had already worked with ODN, and Ababu na Mwamba is a very close ally of President William Ruto. And you know, so many times Orengo has said that ODM are getting, they're being controlled from State House and all that. And even Ososi the other day said so. So that is what is happening. It's not a gamble, because who gives those jobs is the president. Miguda, what is your take on that? Especially on this tetesi, these rumors that are running on the internet that Ababu na Mwamba might be on his way back on ODM. Okay, first let me pass my greetings to Msimamo and welcome him to the show.
The rumors also, I happened to come across it somewhere. Yes, I think I in did. YouTube. To me, I just want to be honest. It's very good to know someone's background. You do a background check. Ababu Namwamba, in my view, he is very much ahead of Sifuna in terms of public service. Remember when Ruto left ODM and Mudavadi towards 2013 election, it's Ababu who brought the issue of ODM Reloaded and rebranded it. After elections, some people also went. Ababu rebranded ODM as ODM Fresh, and they were almost sweeping every seat at the NDC from the party leader to the delegates. They were taking it until the men in black invaded. So Ababu Namwamba, Ababu Namwamba is the architecture of Talanta Hela Stadium, and is the architecture of Talanta Hela slogan, actually, for the information. It's very good for you to understand the person, Ababu Namwamba. Yes. Talanta Hela to Ababu, it means talent is money. Talanta ni hela. So you only do your talent to earn your living. Yes. And right now, we have this young man by the name Adrian Tibet, who is training in Spain because of the talent. Now is even having the family as outside. So Ababu Namwamba had a vision for the young people in this country to bring sport so that your talent should earn you a living. Not that you have a talent, but there is no living you are. And even started to doing what we call scouting, going to the villages, Talanta Hela issue. And that's why you have Talanta Hela Center. And right now we have Talanta Hela Stadium because of this young man called Ababu Namwamba. When ODM was collapsing, he brought the ODM Reloaded and ODM Fresh. So to me, I have history of the two people. If in comparison, Ababu Namwamba is much ahead of Sifuna, because even how he used to move crowds by that time and Sifuna, it is incomparable. But I just want to put it in this context, and I want to be very clear. Let me not be misquoted. In reference to Omanyo, Catherine Omanyo, Catherine Omanyo cannot match Sifuna in whatever circumstances. So, as rumors might be, not that it is Brother Benson saying it or me. These are rumors we are getting. So, as rumors stand, Ababu Namwamba stand better chance compared to Omanyo. At the same time, Ababu Namwamba is Sifuna's match. Now you can have someone who can match Sifuna and who is a bit higher with a little bit skills compared to Sifuna. That one, to me, the reason why I brought the issue of ODM Reloaded and ODM Fresh, just to remind you that when ODM was collapsing, it's Ababu who resurrected it. So at this time when ODM is going to its deathbed, we have brains that have already who resurrected it earlier before, twice actually. So there are issues that can be addressed by the ODM. You can look for people who understand how to do things and put them in place. And by Ababu coming, I'm also hoping that Oburu Odinga. No, this is still rumors. No, that I want Ababu to come. As Ababu comes, Oburu Odinga is also exiting because he's a transitional leader, not a leader. But so we can Ababu comes, Sifuna leaves. No, Oburu leaves for a youthful leader to take party leader. So I think that's how I can analyze. Okay, Miguda, thank you so much. And kaka nichangie kidogo hapo kwa Miguda, maana kidogo naona changia kidogo tukifunga na pia utoe. Asante. Unajua sifa ya Ababu naweza nikakubaliana yuko hili na hayo yote aliyozungumza kaka. But tuangalie ground wakati walikuwa wanacheza ilikuwa ground ya namna gani? Kuweza kutimiliza swa kile ambacho kinazungumzwa na kaka yangu hapa Miguda, ambacho nakubaliana nacho kwamba hakika huyu bwana alikuwa anafanya vizuri zaidi ya Sifuna. But kwa ground ipi? Kwa sababu si kwamba labda katika Kenya Kwanza serikali hii hakuna viongozi ambao wanatija. Lakini kwa nini
kubanwa ambavyo kufanya kile ambacho ni sahihi kwa niaba ya, sasa sijui kwa niaba ya mwananchi ama kwa mtu mwingine, nisije nikawa misquote, but niweze nikaliweka katika hiyo hali. So at that ground sidhani kama sifa hiyo hata akirudi kaka itaweza kumpa sifa ile ambayo alikuwa nayo mwanzo, kwa sababu mwisho wa siku itaonekana wamefungamana na kile ambacho mwananchi anapingana nacho cha bad governance. Na shida tulionayo ambayo sasa Sifuna natema nayo kumpikwa babu na mwamba, ili because anasimama na mwananchi because of bad governance, kwa kile ambacho tunakishuhudia katika taifa. Kwa maana hiyo hata akirudi bado ni yale yale tu, hakuna mabadiliko yoyote, ni yale yale, kwa sababu ni ukuhuba huu utakaoonekana pale, na utaona cheche za maneno na jinsi sifa ambazo atamwagiwa, lakini hazitakuwa na mashiko, kwa sababu still bado ground haiko sawa kama vile vilivyokuwa mwanzo. Asante, nitakuongezea hapo. Kabla hujaenda, unajua jambo lenye lipo ni kwamba ndugu yangu, tutakubaliana kwa sababu hichi ni siasa na kuangalia na venye saizi ODM lipo chama lipo, ni kwamba lazima waangalie jinsi ya kuteka hisia za watu, kwa sababu ukiangalia kwa makini, wewe umesema hapa mara mingi, ambapo mimi nakubaliana na wewe, ikifika pale unaangalia ODM inawacha ile njia ambayo watu wanajua ODM, ambapo kwa siku ambazo zinakuja ODM itakuja kukua chama ambacho kinatoka sehemu fulani, kwa sababu watu wanasema hivi. Na ukiangalia wale ambao wanapigania sana kuongea hata kusema kwamba ugawaji wa mamlaka na nini, ukisikia Wanga anasema kwamba 50-50 alafu ndio tujue Masai tunawapatia nini watu wa Western. Alisema hivyo akiwa Masai ni kule. Lakini unapata kwamba yale maneno ambayo Sifuna anasema ni kwamba ni mtu ni jambo ambalo unaweza sikiza na useme kwamba hapa kuna jambo. So kwa kuleta Sifuna ama kuleta mtu ambaye anaweza kuwa sawa na Sifuna, lazima waangalie. Na unajua kwa saizi Orengo amesema vile vile na Osoti kwamba muamuzi mengi ya chama yanafanyika pale State House, au ndivyo wanasema. So haya ya Babu na Mwamba, na unajua pia Babu na Mwamba ni mwandani kabisa wa rais. So yote kinawezekana, kinawezekana. Hapo ndo naweza sema kabisa kaka. Unajua shida ambayo ipo si kwamba ODM haipendi, inapendwa sana. Wakati iko na mzee, jambo moja liko napendwa ODM because it stands na mwananchi. Na the only person understand na mwananchi na ODM ya kweli ni hawa viongozi ambao unasema hatufungamani na uongozi uliopo kutokana na sababu moja ama nyingine. So this is the real ODM sasa, kwa sababu utangia awali hii ndio ukuzwaji wa hiki chama na kilipendwa because kiongozi wake na haswa mwongozo wa hiki chama kilikuwa kinasimama na yale yanamsibu mwananchi. Nao imebadilishwa mfumo mpya ambao sasa kutoka mzee aende nao ni ODM ya kutafuta power. Okay. So wameingia tena kwenye viatu vile vile ambavyo ni vya uongozi wa hii serikali. Ukifungamana nayo basi uko sawa, usipofungamana nayo basi mambo mengine baadaye, kwanza utahesabika baadaye. Okay. Umeelewa? So kwa kweli, kwa kumalizia ni kwamba ODM imeingia hapo kwa sababu juzi tulisikia kwamba wanasema kwamba nyinyi wa Masamu tukiunga tutakuwa pamoja, tutaweza kwenda kwa power. Nao hii mwananchi hayuko kwa power sasa, yuko kwa the real issues zinazomwaffect ambazo hazizungumziwi, hazifanyiwi kazi, mfano kama floods ambazo zimeweza kuangamiza wengi. Sasa hili halifungamani na power. Power, hata tukipoa power, viongozi tumepewa kina Wandai, floods bado still zipo, zimeumiza wengi tu kwa sababu zimekosa suluhu. Ukiangalia sasa pesa ambazo zinamwagwa na kufujwa kinyume sasa na yale ambayo tunategemea yafanywe kama hivi floods, unakuta sasa ni wapi na wapi. Kwa kweli mimi naweza nikasema kaka, la kuvunda halina ubani na sikio la kufa halina dawa jamani. Lakini mwisho wa siku wakufa hafichi uchi. Kwa hivyo wakufa tu.
Okay, asante sana kangu. Najua kesho pia tutaingia hapa mapema, na kitu pia dambo liko ni kwamba tuko na masaa yamebadilika. Miguda, jambo lako la mwisho? Asante sana kakangu kwa kunipatia hii muda ya niseme jambo langu la mwisho. Sina mengi ya kusema tu. Let me speak in English because there are people, there's our friends who understand English. Yeah. So I have no more to say. I just want to appreciate Ms. Mama for coming to the show. And I appreciate our good friends from the comment section, Shaima, Judith, and also Goodia. Just two things. One, I never said that we should not spend in your spouse. What I said, you should spend in your spouse, but at least have one. Don't spend on more than one spouses or on more than one girlfriend. Maybe 4, 5, 6, 10. Just have one. Spend on that one. It's okay. But if you spend on 3, 4, 5, 10, you are going to be poor. That was what I was trying to explain. And lastly, I also want to clarify that I have no issue with the UEFA. I'm just okay with what I'm just okay with I'm just okay with Premier League. Then I also wish you all the best, and I hope that this time, actually, Judith, when you carry the trophy, I'll buy you jersey for the next season. So don't worry. Okay. All right. Asante sana makaka zangu kwa kuchukua muda wenyu kuja kuzungumza na mimi. Vile vile pia, I want to take this opportunity to thank all our friends in the comment section for always being with us in our discussion. And let me take this also opportunity to thank those who are watching and did not comment. And this is Brother Benson. If you're new, you can subscribe so that when we are going on conversation like this, the YouTube will notify you. Thank you so much, and may God bless you all. Till tomorrow, same time, same place.